Die Nachsink sich Sanfeet über das Kleindorf Eichenhain. Die Hauser lagen still, und nur das Leis narender Holstelen und das Rufen einer Jule durchbrachen die still. Am Rand de Dorfs, wo die Wiesen in den dunklen Wald übergingen, saß Anna auf der Fensterbank ihres Zimmers. Das Mondlicht fiel durch das offene Fenster und hullte ihr Gesicht in silbern Schimmer. Sie konnte nicht anders, als hinaus hen, obwohl sie wusste, dass es gefährlich war, sich nach dem Wald zu nähern. Anna war siebzehn, doch sie fühlte sich oft älter. Das Leben in Eichenhain war ruhig, fast sehr ruhig. Jeden Tag dies Elbenstrassen, dies Elbengesichter. Und doch war da etwas in ihr, das noch mehr verlangt, Abentur, Geheimnis, Dinge, die man nicht erklären konnte. Sie spürt es besonders in diesen Nächten, wenn der Mond hoch am Himmel stand und als in ein helles, kaltes Licht taucht. In dieser Nacht war das Gefühl starker als je zuvor. Ein kalter Wind weht durch das offene Fenster, und die Blätter der alten Eichen vor ihrem Haus raschelten. Anna hört ein Geräusch, ein leises Flüstern, das sie zunächst für den Wind hielt. Doch dann wurde das Flüstern deutlicher. Es klang wie Wort, fast wie ihr eigener Name, Anna. Anna, sie riss sich von der Fensterbank los und schloss die Augen. Ich bilde mir das ein, murmelte sie, doch tief in ihrem Herzen wusste sie, dass es etwas anderes war. Etwas im Wald locked sie. Etwas, das nach ihr rief. Ihr Großmutter hat sie oft gewarnt, Anna, Gnax niemals alien in den Wald. Es gibt Dinge, die der Mensch nicht versteht Anna nicht damals nur, doch nun, in dieser silbernen Nacht, spürt sie, dass die Wort der Großmutter nicht reichten, die Sehnsucht in ihr zu stoppen. Schließlich stand Anna auf und zog vorsichtig ihr Stiefeln. Sie griff nach einer kleinen Laterne, die sie immer bei sich trug, und schlich zur hinter her. Die Luft draußen war cool, feucht und duftet nach Mus und Erde. Mit jedem Schritt, den sie den Pfad entlang ging, wurde das Flüstern klarer. Es kam aus dem Wald, direkt von der Lichtung, die Dorfbewohner die Verlockung des Monds nannten. Niemand wagte sich dorthin, besonders nachts. Doch Anna konnte nicht widerstehen. Sie folgt dem silbernen Licht, das durch die Bäume brach, und spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Die Schatten der Bäume bewegten sich wie dunkel Gestalten, und der Wind spielt mit den Blättern, als wollt sie fahren. Mit jedem Schritt spürt sie in Mischung aus Angst und Aufregung. Plötzlich blieb sie stehen. Vor ihr öffnet sich ein klein Lichtung, auf der Mond wie ein heller Stern inmitten der Dunkelheit schwebt. Und dort, im Zentrum des Lichts, stand eine Gestalt. Ein Mann, groß und schlank, mit einem langen Umhang, der im Mondschein glitzert. Sein Gesicht war im Schatten verborgen, doch seine Augen leuchteten silbern und fixierten Anna. Du bist gekommen, sagte mit einer Stimme, die gleichzeitig sanft und kraftvoll war. Ich habe auf dich gewartet. Anna spürt ein Kribbeln in ihrem Körper. Die Wort waren kaum mehr als ein Whispern, und doch halten sie tief in ihr nach. Bist du, fragte sie adjourned. Ich bin das, was du dir wünschst, antwortet die Gestalt. Als, was du in deinem Herzen verbergst, als, wovon du träumst, ich bin es Anna Woldwegofen. Ihr Verstand warnt sie, das ist gefährlich. Hör auf die Großmutter, doch ihr Bein gehorchten ihr nicht. Etwas in ihr Wold der Gestalt nachher kommen. Der Monskian sie zu ummeln, als würde sie schützen und gleichzeitig locken. Komm, flüstert der Mann erneut, und seine Hand deutet auf die Lichtung. Furcht dich nicht Anna trat adjourned vor. Die Luft sie herum skienschwer und elektrisch zu sein.
Ein Leser duft Stiegier in die Nase, sus und betorend, wie ein exotisches Parfum. Sie folgt, wie ihr Hörst schneller Schlag und die Versuchen, nahe Erziehtreten, fast unerträglich wordy. Warum fuddle ich mich so, flustert Sie. Weil du bereit bist, sagt der Mann. Bereit, dich dem Zeustellen, was du in dir tragst. Bereit, die Angst zu überwinden. Aber sei vorsichtig, nicht alles, was verlockend ist, bringt Glück die Wörtliesen Anna innehalten. Sie spürt ihn seltsame Mischung aus Angst und Erregung. Ihr Negier war starker als ihr Versicht. Sie streckt die Hand aus, und als ihr Finger die Demands berührten, durch für Sie ein Strom von Warm, so intensiv, dass Sie kurz zusammenzuckt. Plötzlich verschwammen die Schatten der Baume, und die Lichtung workte wie in einem Traum. Als Ende, das Dorf, ihr Zimmer, selbst die Nacht, skien verschwunden sind. Nur Sie, der Mann und das Mondlicht existierten. Es gibt einen Preis, flüstert die Gestalt. Jeds Verlangen hat einen Preis. Du musst wollen, der Versuchen folgen oder zurückkehren eine Schluchtschwur. Ihr Hers Rast. Sie spürt die Machtdämons, die Macht der geheimnisvollen Gestalt. Als in ihr Wold dem Lochenden Gefühl nachgeben. Doch ihr Gendwo tief in ihrem Inneren was saint Sie, das Sie versichtig sen muss saint. Ich weiß nicht, stammelt Sie. Du wirst es bald wissen, sagt der Mann und lachelt geheimnisvoll. Die Nacht ist noch lang, und das Mondlicht der Versuchen ist stark mit diesen Worten beginnt sich die Lichtung langsam aufzulösen. Der Wald kehrt zurück, die Baume warfen wieder ihr Schatten, und die cool Nachtluft umelt Anna. Sie spürt, wie ihr Herzschlag sich bereinigte, durch die Erinnerungen den Mann und sein Wort brandt tief in ihrem Geist. Als Sie schließlich den sicheren Pfad zum Dorf erreicht, was saint Sie, das dies nur der Anfang war. Das Mondlicht, die Gestalt, die Versuchen, all das würde Sie nicht loslassen. Und Anna spürt, dass Sie sich eines Tages wieder entscheiden muss saint, der Verlocken nachgeben oder stark bleiben. Doch für den Moment war Sie zurück, im sicheren Licht des Dorfs, und das Herz noch immer voller Fragen und Sehnsucht. Die Nacht war still, doch das Flüstern des Monds würde Sie noch lang begleiten. Die Tage noch jener Nacht im Wald vergingen für eine Quellend langsam. Das Bild der Gestalt im Mondlicht ließ Sie nicht los. Jeden Abend, wenn Sie in ihrem Zimmer saß, spürt Sie das Ziehen in ihrem Herzen, als würde der Wald Sie rufen. Selbst die alltäglichen Dinge, das Kochen mit der Großmutter, das Lachen ihrer Freunde, workten plötzlich leer und farblos. Anna, du bist in Gedanken ganz woanders, bemerkt ihr Freundin Lena eines Nachmittags, als Sie zusammen im Garten saßen. Was ist los? Gendiet bedruckt dich Anna wold lachen, wold sagen, das alles in Ordnung sei, doch Sie kennt nicht. Ich weiß nicht, was es ist, antwortet Sie schließlich. Es ist nur, ein seltsame Nacht, ein Traum vielleicht doch es war kein Traum. Es war die Erinnerung an den Mann im Mondlicht, die Versuchen, die in Umgab. Sie spürt immer noch seine Hand, seine Stimme, die in ihrem Geist nachhalt. Und das merkwürdig Saint Gefühl war, das Sie in Wiedersehen wollt, trotz der Warnungen, trotz der Angst. In jener Nacht lag Anna lang wach. Das Mondlicht fiel durch ihr Fenster, wie ein lockender Finger, der Sie ernut rief. Sie was saint, das Sie sich entscheiden muss saint, ignorieren oder folgen. Ihr Herz pocket, und schließlich kennt Sie nicht widerstehen. Leislich Sie aus dem Haus, die Latern in der Hand. Die Dorfstrasse war leer, und nur der leise Ruf einer Yule begleitet Sie.
als sie den Rand de Wald erreicht, zagert sie Kurs. Ein kalter Schauer lief über ihren Rücken. Doch dann trat sie ein, tiefer in die Dunkelheit hinein. Der Wald wirkt anders als in der Nacht über. Die Baumaskinen sich enger schließen, die Schatten langer und dunkler. Doch das Mondlicht fährt sie, ein schmaler Silberstreif zwischen den Ästen, der sie zur Lichtung lenkt. Dort stand wieder. Die Gestalt im Mondlicht. Sen Umhangsgemächte wie flüssige Silber, und Sehnsucht funkelten wie Stern. Du bist zurückgekehrt, sagte sanft. Ich wusste, dass du kommen würdest anatrat nachher, bin Fulton sich schwören, doch sie gehorchten ihr. Warum fugel ich mich so von dir angezogen, fragte sie leise. Weil du tief in deinem Herzen etwas suchst, antwortet Etwas, das du nicht benennen kannst. Die Versuchung ist nur der Schlüssel zu deinem Waren ich die Wörtliesen Anna innehalten. Sie spürt die Wahrheit darin, und gleichzeitig die Gefahr. Etwas in ihr Wissend, dass dies Begegnung sie verandern würde, vielleicht für immer. Du musst mir vertrauen, sagte der Mann und streckte die Hand aus lass mich dir sehen, du sen kannst Anna spürt das Vertraut kribbeln in ihren Fingern, doch die Esmal war starker. War, als würde das Mondlicht durch sie hindurchfließen, ihr Herz und ihren Verstand gleichzeitig fesseln. Sie wollte sich abwenden, doch die Versuchung war sehr groß. Komm, flüstert die Gestalt. Und die Esmal tat Anna etwas, das sie sich selbst nie so getraut hat, sie nahm seine Hand. Ein Strom von Warm und Licht durch für sie. Plötzlich war sie nicht mehr nur auf der Lichtung. Der Wald sie herum verschwand, und sie stand in einer Welt aus silbernem Nebel, in der das Mondlicht als überstrahlt. Die Gestalt dreht sich zu ihr und lächelt Geheimnis wahl. Willkommen in einem Ort jenseits der Angst, sagte Hier gibt es kein Grenzen, nur Möglichkeiten Stand. Überall funkelten Kleinlichter, wie Stern, die im Nebel schwetten. Der Boden glitzert sanft, als wär aus pulverisiertem Mondlicht gemacht. Sie fühlt sich leicht, als könnt sie schweben, und für einen Moment vergiss sie als, das Dorf, ihr Großmutter, die Warnungen. Es ist wunderschön, flüstert sie. Aber, ist das real? Es ist so real, wie du es zählst, antwortet der Mann. Jeder Gedanke, jed Sehnsucht wird hier lebendig. Aber sei vorsichtig, Anna. Skoniet und Gefahr liegen nah beieinander Anna spürt die Wahrheit in seinen Worten. Sie wollt weitergehen, wollt mehr entdecken, doch gleichzeitig fühlt sie ein Ziehen in der Brust. Ein Gefühl, das sie etwas verlieren kennt, wenn sie sich so sehr fallen lässt. Warum fühle ich mich so, lebendig, fragte sie. Weil du endlich erkennst, was in dir steckt, sagte die Gestalt. Du hast Angst vor der Welt, vor dem, was du nicht kennst. Hier wirst du mutig. Hier siehst du, du wirklich bist Anna nicht langsam. Die Wortbereiten etwas in ihr. Und dennoch, irgendwo tief in ihrem Inneren, bleib ein Funken Versicht. Sie wusste, dass sie diesen Ort verlassen kennt, oder sich verlieren. Du musst dich entscheiden, sagte die Gestalt. Die Nacht ist noch jung, und das Mondlicht ruft. Aber jedes Mal, wenn du zurückkommst, wirst du starker, oder schwacher Anna spürt, wie ihr Herz rast. Als in ihr Wollt bleiben, Wollt das Licht, die Macht, die Skoniet spüren. Doch gleichzeitig spürt sie die Verantwortung für ihr eigenes Leben, für ihr Zukunft. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, flüstert sie. Niemand ist bereit, sagte leise.
Aber der Mut beginnt, wenn du es trotzdem wagst sie stand still, das Mondlicht spiegelt sich in ihren Augen. Sie wasseint, das sie den Weg zurück zum Dorf jederzeit finden könnt. Doch sie wasseint auch, das sie wiederkommen würde, immer wieder, so stark war die Versuchung. Gut, sagt der menschliches Lich. Dan las uns gehen. Ich werde dir sagen, was du noch nicht weißt. Aber erinnere dich, nicht alles, was Glanz, ist rein. Manchmal ist die Versuchung sus, doch bitter am Ende nicht. Und zum ersten Mal spürt sie, das sie bereit war. Bereit, das Unbekannt zu betreten, bereit, sich selbst zu entdecken. Die Lichtung begann zu verblassen, der Wald kehrt zurück, doch in einer brandneuen ein Funk, in Sehnsucht, die sie nicht mehr ignorieren könnt. Das Mondlicht hat sie bereit, und sie wasseint, das sie nie mehr dieselbe sein würde. Die Wachen vergingen, doch anerkennt das Mondlicht und die Gestalt nicht vergessen. Jeder Tag fühlt sich leer, jeder Moment ohne den Wald weniger lebendig. Sie spürt das Ziehen in ihrem Herzen, in ständig Erinnerung daran, dass irgendwo draußen etwas auf sie wartet. Eins Abends, als der Himmel klar und der Mond besonders hell war, konnte Anna nicht länger widerstehen. Sie zog sich leisen, nahm die Leitern und schlich hinaus. Die Dorfstrasse lag still da, der Wind trug das Rascheln der Blätter durch die Nacht. Sie spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Heute wurde sie tiefer gehen, weiter als zuvor. Der Wald empfing sie wie ein altes, lebendiges Wesen. Die Baume standen dicht, ihr Ast verflochten sich zuschütten, die sich bewegten, als wollten sie prüfen. Das Flüstern war wieder da, leise, verführerisch, und fahrt sie zur Lichtung. Dort stand die Gestalt im Mondlicht. Sein Blick war ruhig, doch mächtig, und ein leichtes Lächeln spielt seine Lippen. Du bist zurückgekehrt, sagte und diesmal bist du mutiger nicht stumm. Ich möchte mehr verstehen, sagte sie leise. Bist du wirklich? Und was willst du von mir, ich bin das, was du in dir selbst suchst, antwortet Mut, Sehnsucht, Freiheit. Als, wovon du träumst, aber nicht wagst zu leben. Ich bin nur ein Spiegeldessen, was bereits in dir steckt Anna spürt ihn Mischung aus Lichtscheren und Verwundrung. Also, als das bin ich selbst, fragte sie. Sagte die Gestalt. Aber nur ein Teil von dir der Endier Teil fürchtet die Wahrheit, die Versuchung, das Risiko. Du musst lernen, beide zu akzeptieren das Mondlicht breitet sich als wollt sie ummerman. Anna fühlt sich schwerlos, als würde sie schweben. Die Schatten der Baume verwandelten sich in silbern Figuren, die sie herum tanzten, geschickten flüsterten, die sie nicht ganz verstand. Doch je mehr sie die Figuren beobachtet, desto klarer erkannt sie, jede Figur war ein Spiegel ihrer eigenen Angst, Wünsche und Erinnerungen. Du siehst sie, sagte die Gestalt. Jede Entscheidung, die du getroffen hast, jedes Geheimnis, das du bewahrst, let hier. Du kannst sie erkennen, aber du musst lernen, sie zu beherrschen, nicht von innen beherrscht zu werden ging einen Schritt weiter. Und was passiert, wenn ich mich verliere, fragte sie. Wenn ich zu sehr den Versuchungen nachgebe, der Manskutelt sanfte den Kopf. Dann wirst du die Kontrolle verlieren. Aber die Kontrolle zurückgewinnen, liegt immer noch in deiner Hand. Der erste Schritt ist, die Wahrheit zu erkennen. Der zweite Schritt ist, zu entscheiden, du sen willst Anna spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wollt in diesem Moment als vergessen,
den Wald, das Dorf, ihr Angst. Sie wollten nach das Licht, die Macht, die Freiheitspuren. Doch gleichzeitig erinnert sie sich an die Wort ihrer Großmutter, nicht alles, was Glanz, ist sicher. Die Welt ist nicht nur hell kann ich lernen, stark zu sein, ohne mich zu verlieren, fragt die Sie. Ja, antwortet die Gestalt. Aber du musst ben. Du musst dich deinen Angsten stillen und den Wunsch erkennen, ohne ihnen blind zu folgen plötzlich öffnet sich vor ein neuer Pfad. Ein silberner Weg, der tiefer in den Wald führt, vorbei an flusternden Bäumen und glitzernden Lichtungen. Dieser Weg wird dich lehren, sagt der Mann. Jeder Schritt ist ein Prüfung. Jede Entscheidung siegt, du wirklich bist analysiert Kurs, dann trat sie vor. Der erste Schritt fühlt sich leicht an, doch der zweite lies sie stolpern. Ein unsichtbar Kraftzug sie zurück, flüstert die Angst, du bist nicht bereit. Du wirst scheitern sie skutelt den Kopf, at me tief durch und ging weiter. Mit jedem Schritt spürt sie, dass die Stimme leiser wurde, dass sie selbst starker wurde. Sie erkannt, dass die Versuchen nicht nur ein Mann im Mondlicht war, sondern auch ihr eigenen Zweifel, ihr eigenen Angst. Auf einer Lichtung sah sie plötzlich ein kleines, schimmerndes Tier. Es sah aus wie ein Fuchs, aber sein Fell glitzert silbern im Mondlicht. Bist du, fragt die Analyse. Ich bin ein Teil dieses Walds, antwortet das Tier mit einer Stimme, die sie horrend, obwohl sie keinen Mund sah. Ich bin die Erinnerung an alles, was du verloren hast, und alles, was du finden kannst. Ich werde dich führen, wenn du bereit bist an sich hin. Ich will bereit sein, flüstert sie. Ich will lernen, stark zu sein das Tier nicht. Mut beginnt nicht damit, keine Angst zu haben. Mut beginnt damit, weiter zu gehen, auch wenn du Angst hast an Erfolg dem Fuchs tiefer in den Wald. Das Mondlicht sie wie ein sanfter Schleier. Die Gestalt im Umhang beobachtet sie aus der Fern, ein stiller Wächter, dessen Augen im Silberlicht glühen. Je weiter sie ging, desto mehr spürt Anna die Kraft, die in ihr wuchs. Jed Angst, die sie überwinden musst, jed Versuchen, der sie widerstand, macht sie starker. Sie erkannt, dass die Prüfungen nicht gegen sie gerichtet waren, sondern für sie, ihr zu siegen, sie wirklich war. Schließlich erreicht sie in Lichtung, die heller war als alle anderen. In der Mitte stand ein alter Baum, dessen Ast wie Arm in den Himmel ragten. Dies ist der Kern der Nacht, sagt der Fuchs. Hier wirst du den letzten Prüfung sehen. Nur bereit ist, sein eigenen Wünsche und Angst zu akzeptieren, kann weitergehen an spürt das Sehen in ihrem Herzen noch starker. Sie wusste, dass die Entscheidung, die sie jetzt treffen würde, ihr Leben verändern könnte. Das Mondlicht legt sich wie ein warmer Mantel sie, und sie fühlt, dass sie niemals zuvor so lebendig gewesen war. Die Gestalt trat nahe. Bist du bereit, fragt Anna nicht. Ich bin bereit, sagt sie. Dann offen dein Herz, flüstert Sie die Wahrheit. Akzeptiere sie. Und erinnere dich, die Versuchen wird immer kommen, aber die Macht, ihr zu widerstehen, liegt bei dir an Schloss die Augen. Sie at me tief ein, spürt das Mondlicht durch sich hindurchfließen, erkannt ihr eigenen Angst, ihr Wünsche und ihr stark. Und in diesem Moment wusste sie, dass sie bereit war, für alles, was noch kommen würde. Anna stand auf der Lichtung, umgeben vom silbernen Mondschein, und spürt die Kraft, die durch ihren Körper floss. Jede Entscheidung, die sie bisher getroffen hat,
Jet Angst, der Sie Widerstanden hat, Falt sich nun wie ein Teil von ihren. Doch tief in ihrem Inneren wassaint Sie, das dies erster Anfang war. Die Warprüfung ihr nach Bever. Der Alte Baum in der Mitte der Lichtung begann plötzlich zu leuchten. Silberns Licht strömte aus den ersten und formt Bilder in der Luft. Anna erkannten aus ihrem Leben, Moment der Freude, aber auch Moment der Traurigkeit und Angst. Als, was du erlebt hast, formt dich, flüstert die Gestalt im Umhang. Als, was du fühlst, ist Teil deiner Macht Anna betrachtet diesen. Sie sah sich selbst als kleines Kind, wie Sie im Regen tanzt, unbesquert und glücklich. Dan sah Sie sich in den letzten Wochen, wie Sie durch Zweifel und Unsicherheit gegangen war. Und schließlich sah Sie sich auf der Lichtung stehen, bereit, die Nachsehnsucht zu betreten. Was ist die Prüfung, fragte Sie leise. Die Prüfung bist du selbst, antwortet der Mann. Du musst dich entscheiden, wie du die Kraft nutzt. Versuchen und Macht sind nicht immer das Gleiche. Du musst lernen, wise sie wollen plötzlich öffnet sich vor ihr ein Pfad aus Licht, der in die Tiefe Walls fährt. Ein leichter Nebel stieg auf, und Anakin schemen heeft gestalten erkennen, die aus den Schatten hervorkamen. Sie sah alte Erinnerungen, angstsaint, die Sie vergessen glaubt, aber auch Wünsche, die tief in ihrem Herzen verborgen waren. Jeder Schritt auf diesem Pfad wird dich prüfen, sagte die Gestalt. Du wirst versuchen begegnen, die schon, stark und verlockend sind. Du musst entscheiden, ob du ihnen nachgibst oder die ihnen eigenen Weg gest Anna mit tief ein. Ihr Herz schlug schneller, doch Sie spürte neue Entschlossenheit. Sie trat auf den Pfad. Die ersten Schritt waren einfach, der silbern Nebel Sie sanft, und die Gestalten verblassten. Doch je weiter Sie ging, desto intensiver wurden die Visionen. Sie erst erscheinen sehen, in der Sie alle Wünsche erfüllt sah, von denen Sie Gemels geträumt hat, Freiheit, Anerkennung, Macht über ihr Leben. Als war möglich, als in greifbarer Nähe. Doch die Gestalt flüstert, echt auf das, was schon scheint. Nicht als, was Glanz, ist sicher anasichert. Es war verlockend, als sie nehmen, als sie haben, ohne Grenzen oder Verantwortung. Doch tief in ihrem Inneren spürt Sie, dass dies Entscheidung nur eine Illusion war. Sie skutelt den Kopf und ging weiter, ihren eigenen Weg wählend. Die Nachsehnte Vision war anders. Sie sagt die Menschen in ihrem Dorf, ihr Familie und Freunde. Alles schienen von einer dunklen Kraft bedroht, und Anna sah, dass ihr Entscheidungen auswirkungen auf andere haben könnten. Ein Funken Angst durchfuhr Sie, doch Sie erinnert sich an die Wort demands, Mut beginnt, wenn du trotz Angst weiter gest Anna trat ins Schlossen vorwärts. Der Nebel Sie wurde dichter, und die Visionen intensiver. Sie hört Stimmen, die ihr Zweifel weiter spiegelten, du bist nicht stark genug. Du wirst scheitern. Du wirst als verlieren doch Anna spürt, dass die Stimmen nur ein Teil der Prüfung waren. Sie mit tief ein, lies die Angst zu, aber lies Sie nicht die Kontrolle übernehmen. Ich entscheide selbst, flüstert Sie. Ich bestimme, ich bin plötzlich erschien die Gestalt vor ihr, und die Mal wirkt ernster. Gut. Du hast die ersten Prüfungen bestanden. Doch nun kommt die große Versuchung vor Anna erscheinen sehen, die Sie tief in ihrem Herzen traf. Sie sah sich selbst, in einer Welt voller Schönheit, Macht und Freiheit. Als war möglich, doch niemand anders war bei ihr. Die Zine flüstert, als kann dein Sen, wenn du nur als loslässt, was dich halt Anna spürt den Reis. Als in ihr Welt nachgeben, die Freiheit spüren, die Macht genießen.
Doch dan erinnert sie sich an ihr Großmutter, en Lena, en ihr Dorf. Freiheit ohne Verantwortung, macht ohne Herz, das war nicht sie. Ich werde nicht allen für mich wollen, sagte Anna entschlossen. Ich will nicht nur für Michigan, ich will, was richtig ist, nicht nur, was verlockend ist die Zehn verblasend, der Nebel lichtet sich, und die Lichtung war wieder ruhig. Der alte Baum strahlt sanfts Mondlicht aus, und die Gestalt nicht anerkennend. Du hast verstanden. Versuchen Wort immer kommen, doch du hast die Macht, ihr sie widerstehen. Du bist starker, als du denkst Anna Fultin Velader or Lichtcharon und Freude. Sie hat nicht nur ihr Angst überwunden, sondern auch gelernt, Verantwortung für ihr Entscheidungen zu übernehmen. Sie spürt die Kraft in sich, aber auch die Weisheit, sie richtig zu nutzen. Danke, flüstert sie. Für als die Gestalt lächelt. Du hast alles in dir gefunden. Ich war nur der Führer. Der Weg war immer dein eigener Anna stand still, spürt das Mondlicht auf ihrem Gesicht und erkannt, dass sie nie wieder dieselbe sein würde. Die Prüfungen hatten sie geformt, die Versuchen gelehrt, und die Freiheit gesiegt, die sie nun selbst wollen konnte. Langsam macht sie sich auf den Rückweg zum Dorf. Der Wald wirkt friedlich, das Mondlicht sanft und beruhigend. Doch tief in ihrem Herzen was Saint Anna, das dies nicht das Ende war. Die Weltwaller Versuchungen und Prüfungen wartet noch, und sie war bereit, ihr zu begegnen, stark, mutig und entschlossen. Als sie die Dorfstrasse erreicht, spürt sie in neue Klarheit. Sie war nicht mehr nur das Mädchen, das dem Ruf de Mondlichts folgt. Sie war Anna, die Geniege, die gelernt hat, Versuchen zu erkennen und ihren eigenen Weg zu wollen. Und irgendwo im Wald, zwischen den alten Bäumen, wartet die Gestalt still, wissend, dass Anna nun bereit war, für alles, was noch kommen würde die Nacht nach der Prüfung auf der Lichtung waren für Anna anders. Sie schlief leichter, wacht aber oft mitten in der Nacht auf, spürt das Sehende Walds, das lockende Mondlichts. Es war, als ob die Welt sie herum stillstand, nur ihr die Erinnerung zu geben, die Versuchen schlaft nie. Eins abends konnte sie wieder nicht widerstehen. Der Himmel war klar, der Mond rund und hell, und ein leiser Wind spielt mit den Blättern der Bäume. Anna spürt das Vertrautsein in ihrem Herzen und wusste, die mal wurde die Reise noch tiefer gehen. Sie trat aus dem Dorf hinaus, der Pfad durch die Wiesen wirkt vertraut, doch der Waldski und die mal dichter, alter und geheimnisvoller. Als sie die Lichtung erreicht, war die Gestalt bereits die Blick war sanft, doch in seinen Augen lag ein Ausdruck von Ernst und Erwartung. Du bist zurückgekehrt, sagte und die mal word es nicht einfach sen Anna nicht. Ich weiß, flüstert sie. Ich bin bereit bist du, aber die Nachsaint Prüfung fordert als von dir, sagte die Gestalt. Nicht nur Mut und stark. Sondern Herz, Verstand und die Fähigkeit, Versuchen von Wahrheit zu unterscheiden Anna spürt ein leichtes Zittern, doch sie bleib ruhig. Sie war gewachsen, hat gelernt, Entscheidungen zu treffen, und war entschlossener als je zuvor. Ich werde es tun, sagte sie. Der alte Baum in der Lichtung begann wieder zu leuchten, und der silberne Nebel stieg auf. Die mal war dichter, dunkler, und Anna spürt, dass die Prüfungen personlicher sein werden. Aus dem Nebel formten sich Sinnen, die sie an ihr eigenen Wünsche und Geheimnis erinnerten, ihr Sehnsucht nach Freiheit, Abenteuer, Anerkennung und Liebe. Die mal wirst du der Versuchung selbst begegnen, erklärt die Gestalt. Sie wird in vielen Formen kommen. In Skonyet, in Macht, indem,
was dein Herz am meisten bereit. Du musst erkennen, was ich ist und was Illusion die erste Vision erscheinen, ein Garten voller Lücketender Blumen, jed von innen perfekt, jed von innen verlockend. Ein sanfter Duft stieg auf, sus und betorend, und Anna spurt den Wunsch, hinein zughen und sich zu verlieren. Als, was ich will, als ist hier, flustert sie. Aber ist es real, fragt die Gestalt ruhig. Oder nur ein Spiegel deiner Wünsche, Anna zagert. Sie was saint, das Konyat und verlocken nicht immer das gleich waren wie waret und wettigkeit. Mit einem tiefen Atemzug trat sie durch den Garten, aber ohne sich zu verlieren. Sie berührt die Blumen, doch sie Virgingen unter ihren Fingern wie Rock. Sie erkannt, dass der Reis nur in Prüfung war, ihr Fähigkeit, der Versuchung zu widerstehen. Plötzlich erschien die zweite Vision. Anna sah sich selbst, allein auf einem Berg, über den die Sonskien, frei und machtig. Als war möglich, aber niemand war bei ihr. Die Macht war verlockend, die Freiheit grenzenlos. Doch wieder erinnert sie sich an ihr Herz, und die Menschen, die sie liebt. Macht ohne Verbindung, Freiheit ohne Verantwortung, das war nicht, was sie wollte. Du wirst es gut, flüstert die Gestalt. Die große Versuchung ist oft die am schönsten erscheint. Sie lehrt dich, was du wirklich willst die Drittprüfung war anders. Aus dem Nebel trat in dunkel Gestalt hervor, ein Spiegelbild von Anna selbst, aber verzerreit und voller Zweifel. Du bist nicht stark genug, flüstert die Gestalt. Du wirst scheitern. Du wirst als verlieren Anna spürt das Zehender Angst, doch sie erinnert sich an all die Lektionen, die sie bisher gelernt hat. Ich habe Angst, sagt die sie laut. Aber ich entscheide selbst. Ich lasse mich nicht von dir kontrollieren die dunkel Version von Irskien zu schwanken, dann viel sie im silbernen Licht zu staub. Anna folgt, wie ein Last von ihren Schultern fiel. Sie hat gelernt, nicht nur aus ihr Versuchungen zu erkennen, sondern auch die inneren Dämonen zu überwinden. Die letzte Prüfung erschien plötzlich, ein Spiegel aus reinem Mondlicht, so groß wie der alte Baum. Als Anna hineinblickt, sah sie nicht nur ihr eigenes Gesicht, sondern eine Welt voller Möglichkeiten, voller Entscheidungen, voller Wege, die sie gehenkt. Sie sah die Kraft in sich, die Fähigkeit zu fahren, zu schützen, zu lieben und zu entscheiden. Dies ist die letzte Prüfung, sagte die Gestalt. Erkenn dich selbst. Akzeptiere als, was du bist. Und wall, du sen willst Anna at me tief ein und betrachtet ihr Spiegelbild. Sie sah ihr Angst, ihr Wünsche, ihr Stark, ihr Verantwortung. Sie sah, das Versuchung immer kommen würde, in vielen Formen, doch sie war bereit, zu wollen. Sie erkannt, dass ihr Macht nicht darin lag, als zu haben, sondern zu wissen, wann sie nachgiebig ben war und wann nicht. Ich akzeptiere mich, flüstert sie. Ich bin bereit, meinen Weg zu gehen, mit Herz, Verstand und mit das Mondlicht im Spiegel flammt hell auf, dann breitet sich die Warm und Kraft in ihr aus Anna folgt sich leicht, stark und friesuglich. Sie hat die große Prüfung bestanden, sie hat gelernt, Versuchung zu erkennen, zu widerstehen und ihr eigenen Entscheidungen zu treffen. Die Gestalt nicht anerkennend. Du bist bereit, sagte nicht, weil du kein Versuchung spürst, sondern weil du weißt, wie du ihr begegnen kannst. Die stark liegt nicht nur in Macht, sondern in Wettigkeit und Herz Anna lächelt. Sie was saint, dass dies nur ein weiterer Schritt auf ihrem Weg war. Die Welt war groß, voller Versuchungen und Möglichkeiten, doch sie war nicht länger nur das Mädchen,
das dem Mondlicht folgt. Sie war Anna, stark, mutig und entschlossen. Langsam macht sie sich auf den Rückweg. Der Wald wirkt friedlich, das Mondlicht beruhigend, und in ihrem Herzen brandt nun ein Licht, das starker war als Jedversuchung. Sie wusste, dass neue Herausforderungen kommen würden, aber sie war bereit. Als sie die Dorfstrasse erreicht, spürt sie die Ruhe der Nacht, den vertrauten Duft der Wiesen und den leisen Wind, der durch die Bäume weht. Und tief in ihrem Inneren wusste sie, dass die Reise noch nicht vorbei war, doch sie würde ihr begegnen, mit Mut, Weichheit und Hörst die Tage Virgingen, doch anerkennt das Gefühl nicht los werden, dass der Wald und das Mondlicht noch mehr für sie bereithielten. Jede Nacht, wenn der Mond besonders hell schien, spürt sie ein leises Ziehen in ihrem Herzen. Es war nicht nur die Erinnerungen die Prüfungen, die sie bereits bestanden hat, es war die Ahnung, dass ihn letztend, entscheidende Herausforderung auf sie wartet. Eines Abends, als die Stern besonders klar am Himmel funkelten, konnte Anna nicht widerstehen. Sie zog ihr Jacke an, nahm die Leitern und machte sich auf den Weg zum Wald. Diesmal spürt sie keine Angst, nur Entschlossenheit. Sie wusste, dass sie gewachsen war, dass sie starker war als zuvor. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie auch, dass die großen Versuchungen noch bevorstand. Der Wald empfing sie wie ein lebendiges Wesen. Die Bäume standen dicht und hoch, ihr Schienen sich über ihr zu bewegen, als würden sie Anna beobachten und prüfen. Das Flüstern war wieder da, leise, verführerisch, doch diesmal spürt sie die Macht, die in ihr selbst lag. Sie konnte hören, erkennen, wollen. Als sie die Lichtung erreicht, war die Gestalt im Mondlicht bereits sein Blick war ernst, doch freundlich. Du bist zurückgekehrt, sagte Diesmal ward die Versuchung anders sein. Sie ward nicht nur dein Herz testen, sondern als, was du über dich selbst gelernt hast Anna nicht. Ich bin bereit, sagte sie. Bereit bist du, aber dies ist die Prüfung, die alles verandert, sagte die Gestalt. Nicht nur dein Herz, nicht nur dein Mut. Diesmal ward die Wald ein ganzes Wesen betreffender Baum begann zu lucketen, doch das Licht war intensiver als je zuvor. Silbern Strahlen breiten sich über die Lichtung aus dem Nebel formten sich Bilder, Wünsche, Traum, aber auch die tiefsten Angst. Anna erkannten aus ihrer Kindheit, ihr geheimen Sehnsucht, ihr Zweifel und ihr Hoffnungen. Als wurde lebendig, als wollt sie herausfordern, als auf die Probe stellen. Dies ist die letzte Prüfung, sagte die Gestalt. Du wirst Versuchungen begegnen, die starker sind als, was du bisher gespürt hast. Skoniet, Macht, Liebe, als wird hier auf dich warten. Doch du musst entscheiden, was wirklich wichtig ist die erste Vision erscheinen, ein Palast aus reinem Mondlicht, voller Reichtum und Möglichkeiten. Als, was Anna sich gewünscht hat, Freiheit, Macht, Anerkennung, und greifbar. Ein Leser, verlockender Winzog sie hinein. Als kann dein Sinn, flüstert ihn Stimme. Als, wenn du nur als loslässt, was dich halt Anna spürt das Ziehen, das Verlangen nach Macht und Freiheit. Doch tief in ihr wusste sie, dass dies nur eine Illusion war. Ich werde nicht blind folgen, sagte sie leise. Ich will, was richtig ist die zweite Vision erscheinen, sehen, in der sie alien auf der höchsten Spitze eines Berges stand, umgeben von Licht, als unter ihrer Kontrolle. Als war perfekt, doch niemand war bei ihr. Die Versuchung flüstert, als kannst du haben, aber nur, wenn du als an dir aufgibst Anna erinnert sich an ihr Familie,
en ihr Freunde, en Lena. Freiheit ohne Verantwortung, macht ohne Herz, das war nicht sie. Ich will nicht nur für mich, sagt die sie ins Glossen. Ich will für alles, was mir wichtig ist plötzlich erscheinen die Drittvision, die gefährlich Saint von allen. In Dunkelversion von Anna selbst, wird sie right und machtig, trat aus dem Nebel. Du bist schwach, flüstert sie. Du wirst scheitern. Du kannst mir nicht widerstehen Anna spürt das sie der Angst tief in ihrem Herzen. Doch sie erinnert sich an alle Lektionen, die sie gelernt hat, mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern weiterzugehen, trotz der Angst. Ich bin nicht schwach, sagt die sie laut. Ich entscheide selbst. Ich lasse mich nicht von dir kontrollieren die Dunkelversion ihrer selbst start sie dann begann sie zu verschwinden, in silbernem Licht aufgelöst, alsob die Versuchung durch Annas Entschlossenheit besiegt wurde. Schließlich erschien die letzte Vision, ein Spiegel aus reinem Mondlicht, größer als, was Anna beschrieben hat. Als sie hineinse, erkannt sie nicht nur ihr Gesicht, sondern die Gesamtwelt voller Möglichkeiten, voller Wege, voller Entscheidungen. Sie sah die Kraft in sich, die Fähigkeit zu fahren, zu beschützen, zu lieben und klug zu wollen. Dies ist die ultimative Wahl, sagte die Gestalt. Erkenn dich selbst. Akzeptiere alles, was du bist. Und Wahl, wer du sein willst. Dein Herz, dein Verstand und dein Ziel müssen im Einklang sein Anna mit tief ein und betrachtet ihr Spiegelbild. Sie sah ihr Angst, ihr Wünsche, ihr Stark, ihr Verantwortung. Sie erkannt, das Versuchung immer kommen würde, in vielen Formen, doch sie war bereit, zu wollen. Sie wusste nun, macht alien ist nicht wertvoll, wenn man Herz und Weichheit vergisst. Ich akzeptiere mich, flüstert sie. Ich will den Weg, der richtig ist, nicht nur den, der verlocken scheint der Spiegel flammt hell auf, dann breitet sich die Kraft durch Annas Körper aus sie fühlt sich stark, klar, frei. Sie hat die letzte und große Prüfung bestanden, sie hat gelernt, Versuchung zu erkennen, ihr zu widerstehen und die Richtigkeit zu treffen. Die Gestalt nicht anerkennend. Du bist nun bereit. Nicht, weil du Versuchung nicht spürst, sondern weil du weißt, wie du ihr begegnest. Die stark liegt in Weichheit, Herz und Mut Anna lachelt. Sie wusste, dass dies ein Wendepunkt war. Die Welt war voller Versuchungen, voller Prüfungen und Entscheidungen, doch sie war nun nicht mehr das Mädchen, das dem Mondlicht folgt. Sie war Anna, stark, klug, mutig und bereit, ihren eigenen Weg zu gehen. Langsam trat sie den Rückweg zum Dörfen. Der Wald wirkt friedlich, das Mondlicht berechtigend, und in ihrem Herzen brannt ein Licht, das starker war als jede Versuchung. Sie wusste, dass neue Herausforderungen kommen würden, doch sie wurde ihnen begegnen, mit Mut, Herz und Weichheit. Als sie die Dorfstrasse erreicht, mit sie tief ein. Die Still der Nacht, der Duft der Wiesen, der Sanftwind, als fühlt sich lebendigen. Und tief in ihrem Inneren wusste Anna, dass die Reise noch nicht vorbei war. Doch sie war bereit, allem zu begegnen, was die Welt ihr bringen würde. Die Gestalt blieb im Wald, still und looketend im Mondlicht. Sie wusste, dass Anna nun stark genug war, ihren eigenen Weg zu gehen. Die Versuchung würde kommen, wie immer, doch Anna würde wollen, klug, mutig und mit einem Herzen, das bereit war, als zu tragen, was das Leben erskint. Die Nacht war klar, der Mond hoch am Himmel und heller als je über. Anna spürt, wie ein Vertrautkraft in ihr pulsiert, das Mondlicht, die Erinnerungen die Prüfungen,
Die Sie durchlaufen hat, und die Entscheidungen, die Sie getroffen hat. Doch Sie wasseint, das die letzten Prüfungen wordy, das Finale zusammentreffen mit allem, was Sie gelernt hat. Als Sie die Lichtung erreicht, war die Gestalt bereitste, der Umhang im Mondscheins gemernt. Sein Blick war ruhig, aber ernst. Du bist bereit, sagte Dies ist der Moment, in dem alles zusammenkommt, mit, hers, Wettigkeit. Als, was du bist, war geprüft angekündigt. Ich bin bereit, flüstert Sie. Sie spürt kein Zittern mehr, nur Entschlossenheit. Die Prüfungen der Vergangenen Nacht hatten Sie gestart, doch die Esmal wordy die Versuchung auf ihn Weise kommen, die als verlangt, nicht nur ihren Mut, sondern ihr Herz, ihren Verstand und ihr Ziel. Der Alte Baum begann zu lucketen, starker als Jesüver. Silberns Licht strömt aus den Asten und fühlt die Gesamtlichtung. Der Nebel stieg auf, dickt und Geheimnis voll, und Anna spürt sofort, dass die letzten Prüfung nicht nur aus Bildern bestehen wordy, Sie wordy leben, fullen, handeln müssen. Dies ist die letzte Versuchung, sagte die Gestalt. Sie wird als in die verinen, wunschig, angstsaint, Sehnsucht. Du wirst wollen müssen, nicht nur zwischen Gut und Böse, sondern zwischen allem, was in deinem Herzen let die erste Vision erscheinen, ein mehr aus Mondlicht, unendlich und still, voller Skönheit und Ruhe. Verstanden Menschen aus Annas Vergangenheit, ihr Familie, ihr Freunde, die Dorfbewohner. Sie sehen glücklich aus, gelit und beschützt. Doch ein Stimme flüstert, als kann deins sein, wenn du Sie verlässt. Freiheit ohne Verantwortung, Macht ohne Bindung Anna spürt das Sehen der Versuchung, den Reis, allen die Macht zu haben, allen zu sein, als zu kontrollieren. Doch tief in ihrem Herzen wasseint Sie, das Macht ohne Liebe leer war. Sie schloss die Augen, mit tief ein und Wald bewusst, bei den Menschen zu bleiben, die ihr wichtig waren. Dann erschien die zweite Vision. Anna sah in Welt voller Abentur, grenzenloser Freiheit, aufregender Möglichkeiten. Als, wovon Sie geträumt hat, lag greifbar vor ihr. Doch niemand war bei ihr. Die Versuchung flüstert erneut, als kannst du haben, wenn du als dir aufgibst Anna spürt das Sehen in ihrer Seele, doch Sie erinnert sich an all die Lektionen, mut bedeutet nicht, allen Verlockungen nachtig bin, Wettigkeit bedeutet, das Herz zu wollen. Ich will nicht nur für mich, sagte Sie laut. Ich will für alles, was mir wichtig ist plötzlich erschien die dritte und zugleich gefährlich Saint Vision, in dunkel Version von Anna selbst, machtig, verführerisch, mit glühenden Augen, die als versprach, was Anna begehrt, wenn Sie nur als dir aufgab. Du bist schwach, flüstert die dunkel Anna. Du wirst niemals genug sein, wenn du diesen Weg nicht gehst Anna spürt die Angst in ihrem Herzen, doch Sie erinnert sich an den silbernen Fuchs, den alten Baum, die Lektionen, die Sie gelernt hat. Ich bin nicht schwach, sagte Sie. Ich entscheide selbst. Ich lasse mich nicht von dir kontrollieren die dunkel Version start Sie in, wütend und überrascht, dann begann Sie langsam zu verblassen. Silberns Licht Anna, und Sie spürt, wie all die Prüfungen, all die Versuchungen, alles Wiefel, die Sie gehabt hat, in stark, Klarheit und Wettigkeit verwandelt wurden. Die letzte Vision erschien, ein Spiegel aus purem Mondlicht, so groß wie die Lichtung selbst. Anna sah ihr eigens Gesicht, doch die Esmal sah Sie mehr, die Welt, die Sie beeinflussend, die Entscheidungen, die Sie treffen wordy, die Verantwortung und die Liebe, die Sie tragen. Sie erkannt, das Versuchung immer kommen wordy,
in vielen Formen, in Skoniet, macht oder Freiheit, durch sie hat nun die Kraft, klug sie wallen. Dies ist die ein letzte Wahl, sagt die Gestalt. Erkenn dich selbst, akzeptiere alles, was du bist, und Wahl den Weg, der dein Herz und die ein Ziel variant anatrat nahe in den Spiegel, ihr Herz pocket, doch nicht vor Angst, sondern vor Klarheit. Sie sah ihr eigen stark, ihr angstsaint, ihr Wunsch und ihr Verantwortung. Sie wassaint, dass die Großsaint macht nicht darin lag, als sie besitzen, sondern als richtig sie wollen. Ich akzeptiere mich, flüstert sie. Ich will den Weg des Herzens, der Weichheit und des Muts. Ich lasse mich von Versuchen nicht blenden, sondern weil bewusst der Spiegel flammt auf, in welcher Licht durchströmt die Lichtung und eine selbst. Sie spürt, wie jed Prüfung, jed Versuchen, jed Zweifel in ihr Verschmalz, sie einer einzigen Kraft, Klarheit, Mut, Weichheit und Liebe. Die Gestalt nicht zufrieden. Du bist bereit. Die letzte Prüfung ist bestanden. Du bist nun nicht mehr nur ein Mädchen, das dem Mondlicht folgt. Du bist Anna, stark, weise und bereit, die ihnen eigenen Weg zu gehen Anna Fultin die Freude und Freude. Als, was sie gelernt hat sie zu diesem Moment gefeiert. Sie war nicht nur gewachsen, sie hat sich selbst gefunden. Sie wassaint nun, das Versuchen immer kommen würde, doch sie hat die Macht, sie wollen. Langsam trat sie den Rückweg zum Dörfen. Der Wald wirkt friedlich, das Mondlicht sanft und beruhigend. Sie spürt die Welt lebendig unter ihren Füßen, hört den Wind in den Bäumen, den Duft der Wiesen, und wassaint, dass dies nicht das End, sondern der Beginn eines neuen Lebens war. Als sie die Dorfstrasse erreicht, spürt sie Klarheit in jedem Atemzug. Sie war bereit, ihr Leben mit Herz, Weichheit und Mut zu gestalten. Die Gestalt im Wald beobachtet sie noch einmal, dann verschwand sie im silbernen Licht, wissend, dass Anna nun stark genug war, allen Herausforderungen zu begegnen. Anna blickt zum Mond, der hell über ihr leuchtet, und spürt Dankbarkeit. Die Versuchungen, die Prüfungen, die Angst, als hat sie geformt. Sie war nicht nur starker, sondern auch weiser, bereit, Entscheidungen zu treffen, die ihr Herz und ihr Ziel varianten. Die Nacht war still, der Wald friedlich, und das Mondlicht war sanft wie ein Versprechen, die Reise war noch nicht vorbei, doch Anna war bereit für alles, was kommen würde. Ihr Herz war stark, ihr Geist klar, und ihr Ziel voller Licht. Und so endet die Nacht der Versuchung, nicht mit einem End, sondern mit dem Beginn eines neuen Wegs. Anna wassaint nun, dass sie wollen könnt, dass sie Verantwortung tragen könnt, und dass die Kraft, Versuchung zu widerstehen, immer in ihr lag.